Illinois YAUN Chiffredon on an EPAL says. 53. Say. Le pourcentage de tout l'électricité produite est, qui vient directement dans les moteurs électriques, les ventilateurs, les pompes, les compressors, les convoyeurs, par l'éclairage, par les antécédents, par les véhicules électriques, les moteurs. Donc, quand one entreprise technologique pretend avoir un pencil moteur, Deploie zéro et tu internet decide que sur le viol les lois. De la physique, Illinois vote la peine de ralentir d'examiner. Réellement l'ingénierie. Pas que ça c'est real, cela. Compte one échelle que presque rien d'autre. Des motus avec un stata circuit in prime some plus. Petties, plus efficaces, 70% plus ledges, et utilisant. Jusque 80% moins de métiers premiers. CES affirmations. Sunt réels. Mais la vérité complète est bien plus. Complexe QC que les titres laissent entendre. Infinitum Electric, based à Austin, Texas, a Lee plus de $385 million, so 6 tours de financement déploies. Sa fondation en 2016. Says investisseurs comprennent. Rockwell Automation, Caterpillar Venture Capital at Chevron, Technology Ventures. En October 2024, Le Department. American de l'Energie ajoute one subvention de 34 millions de dollars pour one nouvelle installation de fabrication à Rockdale, Texas. Fast Company les anonymous. La première entreprise la plus innovante dans le secteur de l'Energie, et portant sur l'ensemble du marché mondial des moteurs de 160 milliards de dollars. Les moteurs estate PCB de tenant moins d'un dixième de 1%. De la capacité installée. CET entre le capital livre. Les prix collectés le marché réellement capture isla. Fil que nous allons tailler aujourd'hui. La technologie au cœur de tout cela est genuinement interessante. Un moteur estate PCB is one machine. Flux axial aimant permanence. Ce qui signifie que le flux magnétique se déplace parallèlement à l'axe de l'arbre plutôt que radialement à travers un state cylindrique. Le choix de conception clé est de remplacer l'ensemble state conventional en cuivre bobinet en. For par un circuit in prime multicouche plate. Dux discs. De rotor. Chaque important un réseau d'aimants permanents. En neodyme furball. Sandwich NCE circuit in prime des. Dux coats. Le current circular traverse des traces de cuivre grave photolithographiquement sur le cot plutot. Q des bobbins in roulis à la main. Le résultat est un moteur qui est remarquablement plat, sensiblement plus. Ledger est exempt de couple de détente. Cette sensation. Saccadé irrégulier que vals recentes dans les moteurs conventionnels lorsque les dents en fer. Interagissent avec les aimants du rotor. CES avantages. D'ingénierie sont reals, pas de la fiction marketing. Mais retire le state en for fait quelque chose que le cadre promotional minimise constamment. C'est le subprime. Le concentrateur de flux. Légère électrique 1. Permeabilité relative de 4,000 à 8,000. L'air. Qui remplit. L'entrefadans un moteur state PCB. A 1 permeabilité. Relative exactement égale à 1. Cette substitution fait. Shoot la densité de flux d'entrefait de 0,8 à 1,2 Tesla. Dans one machine conventionnelle à noyau de fer. A 0,3 à 0,5 Tesla dans one conception a state PCB. Puisque le couple is proportional à la densité de flux multiplié. Par le current multiplié par la longueur active multiplié. Par le rain, réduire la densité de flux de moitié. Environ signifie que vals devez récupérer ce couple. Alias, plus de current. Un diameter de rotor plus grand. OU les ducts.
les dux chemins generant plus de chaleur. Et la chaleur dans sa conception particulière is un problème bien plus difficile à résoudre que la proche produit sugra. Le substrat lui-même is la contrainte que la plupart des médias ignorant simplement. Le effort pour le stratifier en fibre devrait utiliser dans pratiquement tous les circuits. Imprimes. Conduit la chaleur à 0,3 W par mètre Kelvin. Légère électrique conduit la chaleur à 25 à 40 W par mètre Kelvin. C'est one difference de conductivité. Thermique de 80 à 130 fois. La chaleur générée par les potes de current dans les couches de cuivre internes du PCB state any pute pas s'échappe facilement à travers la matrice FR for une torrent CES traces. La resistivité du cuivre augmente d'environ 0,4% par degré Celsius. Donc, à mesure que le cas se réchauffe sous charge, la résistance augmente, les pertes augmentent et plus de chaleur est générée. One boucle de rétroaction sans rupture naturelle. Des d'environ 15 chivos, le refroidissement par aiguë bien sur pour les applications CVC commercials. Des d'environ 5 kilowatts, les ingénieurs d'Infinitum. Dirigent spray d'huile de refroidissement à travers des buses arbacros directement sur la surface du PCB. Mais cela signifie aussi que plus on monte dans la plage de puissance, plus le moteur d'apparent simple nécessite maintenant un système de circulation d'huile, one pump, des joints, des filtres et des programmes de maintenance qui en existent pas sur le moteur à induction chez Illinois. Rem plus. Le recit plus légère plus simple commence. Essero de précisément auxiliary niveau de puissance ou les gains. D'efficacité orient le plus d'importance. Les comparisons d'efficacité dans les vidéos virales sont également besoin d'être décodes. La référence citée de 90 à 95% pour les moteurs conventionnels. Cette plage est exact, mais seulement pour les grands moteurs EU. Dessous de 37 kilowatts. Sur le marché cible réel d'Infinitum. Des moteurs CVC de 1 à 5 chivos, l'efficacité IE3. Conventionnel est de 82 à 90%. La revendication principale d'Infinitum D1 efficacité système volant. Jusqu'à 93% inclut le variateur de fréquence intègre. Un moteur IE4 conventional à 75 kW atteint 92,6%. D'efficacité moteur sol. Ajoutez un variateur de fréquence standard à 97% d'efficacité et le système atteint environ 89,8%. Ce qui place l'avantage réel du système de moteur PCB sur l'IE4 plus un variateur. Environ 3 points de pourcentage à C niveau de puissance. L'avantage le plus défendable est la charge partielle. Les pertes for dans les moteurs conventionnels sont à peu près constants indépendamment de la puissance mécanique. Elles any diminuant pas quand le moteur fonctionne faible. Charge. Un moteur de 5 chivos à 25% de capacité gaspille. One part disproportionné de son entrée sur des pertes. Dans le noyau qui n'y atteint jamais. Les moteurs à state PCB eliminant entièrement CE drain constant. Maintenant one autre efficacité déploie les faibles charges. Jusqu'à la pleine charge. Pour les ventilateurs et pumps. A vitesse variable passant la majeure partie de l'eau-vie. Opérationnel bien des de la pleine capacité. C. Qui représente la majorité des systèmes CVC commerciaux. C'est un avantage genuinement réel. Illinois y one question de crédibilité qui se trouve sous. Tout CES discussions de performance.
malgré 385 millions de dollars de financement des prix de Fra Sullivan, Fars Company at des Edison Awards, aucune donnée de test, d'efficacité indépendante disponible publiquement n'existe, pour aucun moteur state PCB. L'évaluation du terrain, DSI vert du DOE et de la GSA annoncé en 2021 n'est pas publié de résultats finaux avec des chiffres d'efficacité spécifiques. Les 900 millions de dollars en commandes potentiels sur infinitum sites sont en pipeline, pas des revenus, et les chiffres de revenus et de rentabilité restent non divulgués. Illinois y a aussi des contraintes d'ingénierie structurelle qui s'adaptent mal à mesure que les besoins en puissance augmentent. Dans les states PCB à 6 à 24 couches, les tunnels plaques de cuivre reliant les traces entre les couches subissent des contraintes thermiques répétées. Le cuivre se dilate à 17 parties par million par degré Celsius. Le FR force dilate dans l'axe à 60 à 80 parties par million par degré Celsius. Chaque cycle thermique étaient comprime le baril de cuivre à l'intérieur de chaque trou device à des milliers de cycles. C. Disaccord unité des fiches dans le baril. UN mode de failance bien document dans les applications PCB à cycle de lève qui devient aigu en service moteur. La dimension de la chaîne d'approvisionnement de cette technologie est la partie la plus manifestement absente de la couverture médiatique. Les moteurs à state PCB sont des machines synchrones à aimants permanents. Les ducts rotas nécessitent des aimants en néodyme furball. La chaîne contrôle environ 90 à 94% de la production mondial d'aimants en néodyme furball at 80 à 90% de la capacité de traitement des tes res. En avril 2025, la China impose des controls à l'exportation ce septembre. Elements de tes res moyens at lauds. Les prix européens du néodyme furball ont atteint jusqu'à 6 fois les niveaux intérieurs chinois presque immédiatement. Le métal néodyme a bondi à environ $219 par kilogramme, one augmentation de 236% par rapport à 2020. L'ironie stratégique ici est directe. UN moteur induction AC conventional utilise zéro aimants permanents. Illinois fonctionne avec du cuivre, de l'aluminium et de l'AC. Électrique, des matériaux provenant de fournisseurs mondiaux. Géographiquement diversifiés sans point de défaillance. Unique. En passant le marche CVC des moteurs à induction. Auxiliary machines à aimants permanents à state PCB, l'industrie. Et qu'indrait UN gain d'efficacité contre one dependence. Matériel concentré à UN moment où cette dépendance est activement utilisé comme instrument commercial. Et les OU sur le nausles Illinois, les moteurs à state PCB, sont one réalisation d'ingénierie légitime. One vrai. Technologie fonctionnant comme prévu avec de véritables avantages dans one finite d'application spécifique. À ces étroits, pour les ventilateurs et pompes à vitesse. Variable dans la plage de 1 à 15 chevaux, l'avantage. D'efficacité à charge partielle Israel. La réduction de poids Israel. Et l'amélioration acoustique est significative dans les environnements sensibles et brut. Pour que cette technologie dépasse cette niche capture. One part significative du marche moteur plus large. Plusieurs choses doivent produire simultanément. Le cas de vérification doit se combler avec des données. De tests publiés. La pression sur les côtes des tes res doit se stabiliser au des substituts viables. Doivent émerger en volume. Les côtes de fabrication des PCB doivent descendre en deces de $10 par unité. Stata, et les données de terrain à long terme doivent
Demontre la fiabilité des vies et la longévité. 4 sous plus de 15 ans de cyclage thermique. Le marché mondial des moteurs de 160 milliards de dollars. Avez-vous suffisamment de technologies bien finances arriva? Avec des affirmations audacieuses et quittes discrètement. Vers des archives d'études de cas pour attendre les. Dans le terrain avant de Bouger. Pour les moteurs state PCB, CES dans le terrain sont encore largement. Man quantities. La vérité sur cette technologie NSNI. Le miracle que les titres proclament, NIL en AQ. Les sceptiques prétendent. C'est quelque chose de plus. Intéressant et de plus honnête. One ingénierie réelle. Avec de vrais avantages, dans un vrai contexte limite. Face de vrais défis que le marketing préfère n'y pas. Maintenant. Et c'est exactement pour cette raison que l'on. Votre la